நம்ம நாட்டில் நிறைய ப்ரோட்டோகால்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இப்போ வந்து வெளிநாட்டில் போய் படித்தாலும் சரி, இந்தியாவில் படித்தாலும் சரி, நம்ம நாட்டில் ஒரு எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணால் தான் படித்து முடிச்சுட்டு இங்கே கிராஜுவேட் ஆக முடியும். இந்த வருஷத்துலேருந்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்னு கொண்டு வராங்க. தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸிட் எக்ஸாம். அந்த எக்ஸிட் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் அப்ராட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்லி கிடையாது. இந்தியாவில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் அந்த எக்ஸாம் கம்பல்சரி, மேண்டேட்டரி. Georgia is a very friendly country and very safe country. The quality of study is very good in Georgia. Our program is according to European standard, accredited in accordance to European standard. Parents always ensure about our children's safety. We have 24-hour security for 7 days, and the country itself, according to European standards, of course, it's very safe and sound. மொத்தமாக வந்து ஒரு 6 years அங்கே படிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் எவ்வளோ செலவாகும் ஆவரேஜ், அங்கே எவ்வளோ ஆவரேஜாக செலவாகும்? இந்தியாவில் மினிமம் ஆஃப் 1.5 crores 1 crores to 1.5 crores தேவைப்படும். அங்கே வந்து 2 விதமான இருக்கு. எங்கள் குத்தாய்சி யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தமாகவே 25 lakhs முடிஞ்சிடும். எங்களோட யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சில நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான்லாம் ரஷ்யாவில் படித்தோம். மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாகவே நாங்கள் ரஷ்யன் லாங்குவேஜ் படித்தோம். அடுத்த 6 வருஷம் மெடிசன் ப்ரோக்ராம். இட்ஸ் வெரி டஃப். இங்கே அப்படி கிடையாது. முழுக்க நீங்கள் படிக்கக்கூடிய 5 வருஷம் + 1 year ஆல் டுகெதர் வில் பி ஸ்டடிங் இன் இங்கிலீஷ். அதே போல் என்னன்னா நம்ம ஊர் மாதிரி எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆகிட்டா நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் போக முடியாது அப்படின்லாம் இருக்குல்ல. இங்கே அப்படி கிடையாது. அந்த டைமில் மார்க் கம்மியாக எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா they'll give 2 more weeks chance to prepare for that exam. அகைன் ஒரு செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் கொடுக்கலாம். அவங்களுக்கு மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் கிடையாது. ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க, they are unable to do that. But I take it as serious. நான் பட்ட கஷ்டம் யாரும் படக்கூடாது. வெஹைநோட்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். பொதுவாக கடந்த சில ஆண்டுகளாக வந்து மேற்படிப்புக்காகவும் அதுவும் குறிப்பாக மருத்துவ மேற்படிப்புக்காக இந்தியாவிலிருந்து பல மாணவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று படிக்கிறத பார்க்க முடியுது. பல வெளிநாடுகளுக்கு சென்று அவங்க படிக்கிறதையும் பார்க்க முடியுது. அண்ட் குறிப்பாக ஜார்ஜியா போன்ற நாடுகள், அந்த நாட்டுக்கு போய் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி செலவாகும், எப்படி என்ன மாதிரி நார்ம்ஸ் இருக்குது, என்ன மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நிறைய கேள்விகள் உங்களுக்கும் இருக்கும், எனக்கு இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி நம்ம அரங்குக்கு 3 விருந்தினர்கள் வந்திருக்காங்க. முதல்ல நான் வந்து டாக்டர் சந்தானகிருஷ்ணன் அவர்களை வந்து வெல்கம் பண்ணுறேன். ஸோ பேசிக்கலி ஹி இஸ் International Admission Director for European University. So let him introduce the other 2 guests from Georgia. வணக்கம் எல்லாருக்கும், நன்றி. என்னோட நேம் வந்து டாக்டர் சந்தானகிருஷ்ணன். நான் வந்து இங்கே சென்னையில் சைதாப்பேட்டில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். And I am the admission director for these 2 colleges. One is Kutaisi University from Georgia. Mr. Dr.Gocha sir is a rector of the Kutaisi University. And Ma'am Nino pataraia is Deputy Dean of the Faculty of Medicine in European University. எல்லாரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. Thank you so much sir, we are coming here. And welcome to the show first of all. Thank you so much for coming. And first sir, actually என்னன்னா பொதுவாக வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் அப்படின்னா குழந்தைங்களை வந்து வெளியில் அனுப்புறதுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் வந்து நிறைய கடமைகள் இருக்குது. அவங்களும் கூட உட்காந்து சர்ச் பண்ணுவாங்க. முன்ன மாதிரி இல்லை, இப்போ பயங்கரமாக எஃபர்ட் போடுறாங்க தங்களோட குழந்தைங்களை வந்துட்டு வெளியில் அனுப்பி படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு. அதுவும் இப்போ நீட் வந்ததுக்கப்புறம் இது வந்து அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வெளியில் போய் படிக்கிறது அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க நினைக்கிற விஷயம் என்ன, இங்கே படிக்கிறதுக்கும் வெளியில் போய் படிக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கும்? the quality of education and the fee structure. So there is much difference, right? Definitely. Yeah. So அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுமா? தாராளமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் திங் நான் குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் பற்றி சொல்லிடுறேன். குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் வில் பி ஆல்மோஸ்ட் லைக் சிமிலர். ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது. இங்கிலீஷ் மீடியமில் தான் படித்தாகணும். அண்ட் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் குவைட் அஃபோர்டபுள். அதாவது நம்ம 2 காலேஜில் ஒரு காலேஜ் வந்து $5,500 per year. European University, Kutaisi University is $4,000 per year only. That's 30 years university, old university. And since 3 years, நிறைய இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே போய் படிக்கிறாங்க. We have our separate hostel nearby the university campus. நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அதனால் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் பெருசாக இந்தியாவுக்கும் அங்கேயும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது. ஏன்னா பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் a lot of Indian hotels, Indian food in our hostel. அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை. முதல்ல விதிமுறைகள் பற்றி நான் சொல்லிடுறேன். லைக் மெயினான விஷயங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நாட்டில் நிறைய ப்ரோட்டோகால்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இப்போ வந்து வெளிநாட்டில் போய் படித்தாலும் சரி, இந்தியாவில் படித்தாலும் சரி, நம்ம நாட்டில் ஒரு எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணால் தான் படித்து முடிச்சுட்டு இங்கே கிராஜுவேட் ஆக முடியும். தட் இன் FMG இஸ் பீன் கோயிங் டு கம்ப்ளீட் திஸ் இயர். இந்த வருஷத்துலேருந்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்னு கொண்டு வராங்க. தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸிட் எக்ஸாம். அந்த எக்ஸிட் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் அப்ராட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்லி கிடையாது. இந்தியாவில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் அந்த எக்ஸாம் கம்பல்சரி, மேண்டேட்டரி. அதில் ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2 2 ஸ்டெப்பு கண்டக்ட் பண்ணி they are giving for a very standard exam for all the students. நியூட்ரல் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வெளிநாட்டில் போய் படித்தாலும் அந்த எக்ஸாம் எழுதி தான் ஆகணும்.
இந்தியாவில் படித்தாலும் அந்த எக்ஸாம் எழுதி தான் ஆகணும். அது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது நீட் கம்பல்சரி படித்து பாஸ் ஆகிருக்கணும். மூணாவது கம்பல்சரி அவங்க எந்த நாட்டில் படிக்கிறாங்களோ அந்த நாட்டில் இங்கிலீஷ் மீடியம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் படிச்சிருக்கணும். 5 வருஷம் கோர்ஸ் தான் படிச்சிருக்கணும். 1 year இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணியிருக்கணும். ப்ரீ மெடிசன் ப்ரோக்ராம் அந்த சில நாட்டுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு 2 வருஷம் ப்ரீ மெடிசன் படிச்சுட்டு பிஎஸ்சி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மெடிசன் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் இங்கே வேலிட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் பிஎஸ்சி இஸ் நாட் வேலிட். டேரெக்டாக மெடிசன் ப்ரோக்ராம் தான். 12th முடிச்சு நீட் பாஸ் ஆகிருக்கணும். முடிச்சுட்டு நீட் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வெளிநாடோ இல்லை இந்தியாலையோ மெடிசன் படிச்சிருக்கோம். So NEET is compulsory for everyone. Compulsory for abroad also. மூணாவது கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படிக்கக்கூடிய மெடிக்கல் காலேஜ் WHO ரெகக்னைஸ்டாக இருக்கணும், MCI ரெகக்னைஸ்டாக இருக்கணும், அந்த நாட்டோட ப்ராப்பர் ரெகக்னேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும். நாலாவது கம்பல்சரி அந்த நாட்டில் இருக்க மெடிக்கல் காலேஜில் கம்பல்சரி தே ஷுட் ஓன் அ மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல். 5வது அந்த நாட்டில் படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு ஒர்க் பெர்மிட்டாவது இருக்கணும். இந்த விதிமுறைகள்லாம் இருந்தால் தான் நீங்கள் வெளிநாட்டில் போய் படிக்கணும். This is the NMC norms, right? NMC norms கம்பல்சரி. இது இருந்தால் தான் நாட்டில் போய் படிக்கவே முடியும். Okay. So coming to you, ma'am, actually, there is so much difference between Indian standard of education and abroad standard of education, which is culture-wise is also very various differences. So we people from southern part, basically from any other mediums, like not only English medium, in Tamil medium also, we have so many people who are studying well. Is there any chance or is there any easy access to them to pursue education in Indian manner actually? I will underline the main differences between the Indian educational system in the field of medicine and Georgian one. In Georgia, MD program is for 6 years, but 1 year internship is already included during the 6 years. But in India, for example, 5 years they are doing their MBBS, and 1 year internship is mandatory as well. So that's the difference. And also, the Georgia itself is the associate member of European Union, which means that we are also following the European standards according to the educational system. So after graduating of this program, the diploma itself it's worldwide recognized. As Dr.S.Santhanakrishnan has already mentioned, the students who are studying abroad and students who are studying in India as well, anyways, all of them need to do next exam. So the other thing is that this diploma is worldwide recognized, which means that they can continue their studies in any European countries, in the USA, in Australia, in New Zealand, in Canada, wherever they wish. And some of our graduates has already done it. For the admission, first of all, they need to fill the application just to prove that they would like to join at our university the study process at the Faculty of Medicine. After that, they will have interview in English language just to prove the knowledge of English language, because they need to have minimum B1 level English knowledge to join the program. I can honestly say that we have so many Indian students nowadays, because around 2,500 students we have in English programs, and out of them 800 students are from India. So the English language is not the problem for them at all. Another thing is that they need to be NEET qualified, and this admission process is quite easy for Indian students, because as I've mentioned, only these two main things should be covered and done. There are various countries provide medical education for everyone, but why we choose Georgia? Why we need to choose Georgia? Georgia is a very friendly country and very safe country. The quality of study is very good in Georgia, because all our program is accordance in European standard. Accredited in accordance in European standard. And it's one of the safest country in the world. Yeah, Georgia is one of the safest country. We have almost like 70 different countries students who are studying in our university. Lots of tourist people they are nowadays coming, and most of the Indian students who are staying in Abu Dhabi, Dubai, UAE countries are coming weekends. Like just only 2.5 hours from the flight. Okay. From Dubai to Tbilisi, capital city of Georgia. Okay. So most of the people are coming like a hometown, second hometown. We'll say some words about Kutaisi. Kutaisi is a small but very nice European city. It was former capital of Georgia. And Kutaisi is 3,000 years old city. Okay. So it's a most historical place also, and most of the people are prefer to go there to stay there for a vacation from Europe countries. Yeah, Okay. I have seen a lot of people from different countries, from Latin American countries, Spain countries, the France people, French people. I have seen a lot of people there,
and a lot of Arabic people are coming nowadays. Yeah, so it's very one of the safest country, and it's pollution-free country. But we parents always ensure about our children's safety, right? So what kind of preferences for are you giving for safety actually? First of all, I would say that when the students are arriving at the university, they are mentioning from the very beginning that it's very friendly environment at the university. But we are not the huge university because it's not the big one. That's the reason I think why all the time we are following their results, we are following their lifestyle, how do they act, how do they behavior, and all students have their own managers who are like tutors for them, and they are guiding the students from the beginning what to do, how to prepare for the study process, and etc. We have 24-hour security for 7 days, and the country itself, according to European standards, of course, it's very safe and sound. At the dormitory, we have 24-hour security to be safe the children, the students, the parents, and us as well, because we take some kind of responsibilities when they arrive at our university. Yeah, we have 3 different hostels actually. One வந்து நம்ம காலேஜ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி one of the biggest hostel they have, the university is having one of the biggest Indian hostel, like for all the foreign students are staying there. It's more than 300 students can stay in that hostel, and we have 2 hostels. One is for the boy and separately one is for the girl. Okay. It's very closer to the university only, and that is also one of the safest place. And we are providing Indian food 3 times a day, and we have a separate canteen, separate library also have nowadays. Now I'm constructing a new hostel which has a separate hostel with a library, with a canteen, with a playing area. We even for the prayer room also we have now. For the Muslim people, they can have a prayer. Coming back to the hostel part, I want to tell you very shortly. And our university is having one of the biggest hostel in Tbilisi, capital city, especially for the foreign students. Nearly around some 45 countries people are staying in that hostel. I am constructing a hostel which is only for the Indian students. And already my students are staying in a different hostel which has for the boys separate hostel and for the girls separate hostel. And we have நம்ம கிட்ட தனியா சவுத் இந்தியன் ஃபுட்டும் கொடுக்குறோம், நம்ம ஒரு தோசை சப்பாத்தி எல்லாமே கொடுக்குறோம். We have a proper Indian chef, proper Indian cooks இருக்காங்க, நல்ல ஃபுட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. I'm getting a positive reviews from the parents, நல்லா தான் இருக்குன்றாங்க. Very happy that. அதனால சேஃப்டி வைஸ் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இந்தியாவை மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஈவன் லாட் ஆஃப் இந்தியன் பேரண்ட்ஸ் 15 நாள் லீவு 20 நாள் லீவ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா என்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணி விசா எடுத்துட்டு they are going there and they are staying with their kids. ஸோ பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஹோம் சீக் வர மாட்டேங்குது. இஃப் தே சம்மன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டலில் கிட்டத்தட்ட 120 கேர்ள்ஸ் ஆர் ஸ்டேயிங். அதில் ஒரு 2 பேரண்ட் வந்தாங்கன்னா கூட 1 month ஸ்டே பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க, ஒரு என்வரான்மெண்ட் வரும். அடுத்த 2 மாதம் கழிச்சு இன்னும் 2 பேரண்ட்ஸ் யாராவது வராங்க. ஃப்ரம் துபாயிலேருந்து வந்தாங்க லாஸ்ட் டைம், அபுதாபிலேருந்து ஒரு தமிழ் ஃபேமிலி வந்தாங்க, இப்போ சென்னையிலேருந்து ஒருத்தங்க ஃபேமிலி போகிறாங்க. ஸோ அதனால தட்ஸ் டோட்டலி ஃப்ரெண்ட்லி என்வரான்மெண்ட் தான். Okay, so already we discussed about the cost and the affordability of the education, but சில கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் கிடைக்குமா? மொத்தமாக வந்து ஒரு 6 years அங்கே படிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் எவ்வளோ செலவாகும் ஆவரேஜா, அங்கே எவ்வளோ ஆவரேஜாக செலவாகும் அப்படிங்கிறது? இந்தியாவில் மினிமம் ஆஃப் 1.5 crores 1 crores to 1.5 crores தேவைப்படும். அங்கே வந்து 2 விதமான இருக்குது. எங்கள் குத்தாய்சி யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தமாகவே 25 lakhsக்குள்ளே முடிஞ்சிடும். லைக் எங்களோட யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 32 lakhs to 34 lakhsல வித் ஹாஸ்டல் ஃபுட்டு, ஃப்ளைட் டிக்கெட்டு, காலேஜ் ஃபீஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிடும் நம்ம ஊர் காஸ்ட்டுக்கு. இதை நீங்கள் வருஷம் செமஸ்டர் வைஸாக பிரித்து கட்டலாம். ஸோ நம்ம மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் கூட தே கேன் அஃபோர்டபுள் டு கோ ஃபார் மெடிசன் ப்ரோக்ராம் விச் இஸ் வேலிட் இயர். அது கூட அவங்க சூஸ் பண்ணுற காலேஜஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். செலக்டடாக இருக்க நல்ல காலேஜ் இத்தனை வருஷமாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படித்து முடிச்சுட்டு இங்கே டாக்டராக வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருந்தால் தான் போய் படிக்கிறது சேஃப். எப்பவுமே நம்ம இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 800 பேர் இருக்காங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க, நம்ம மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்கிற விட கூட்டம் அதிகமாக இருக்காங்க. அதே போல் அவங்களுக்கு நம்ம இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் தே லவ் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிகாஸ் தே ஆர் வெரி பொலைட். தட் டு நீட் குவாலிஃபை பண்ணிட்டு போகிறாங்க பார்த்தீங்களா, தே ஆர் குட் இன் ஸ்டடீஸ் ஆல்சோ. அதனால எங்களுக்கு பெரிய ஒரு பிரச்சனைகள்லாம் இல்லை, தே ஆர் ஹாப்பி. Okay, so coming to the infrastructure, it's very important for medical colleges, right? So what about the infrastructures? Can you please explain about? Yes, sure. To start with, I would say that during these 6 years, students are having, at the beginning for 3 years, they are having some basic subjects.
For these basic subjects, these are provided at the university, in our simulation center, and in our laboratories as well. So we have the full infrastructure for that. We have different laboratories, we have different simulation centers at the university, where we have all these mannequins and all equipments which are necessary to have some basic knowledge at the beginning. After 3 years, they are sent to the hospitals and to have some clinical rotations and curations. The main thing in case of European university is that we have our own hospital, which is called Georgian University Hospital, and I would say that this is one of the best and one of the oldest hospital in Tbilisi, in capital city of Georgia. It was founded in 1991 by American lady, Joanne, who arrived in Georgia and did her whole this part for Georgian people after destroying of Soviet Union, you know. At this time, this hospital became one of the biggest hospital for those kids who have some heart problems. So this is another extra opportunity for our students, because the one thing is that they are sent to the different hospitals and to join hospital as well for the clinical curations, which are the part of our program. But another thing is that we are offering them some extracurricular activities to send there for the medical practice, to join all this process, to have the tutor who are very famous doctors in Georgia, and to take a part on all this process. And they are so satisfied when they are arriving back to university. They say that it was one of the best experience in their lives. So yeah, even for the Kutaisi University, the same features are we have. Most of our students prefer Kutaisi University because of the economy and safety wise everything is common. Economy is very important for the middle class people. Yeah, the cost of living style is very cheaper in Kutaisi University compared to Tbilisi. Because NMC norms பிரகாரம் வந்துட்டு நம்ம கேம்பஸ்க்குள்ள ஹாஸ்பிடல் இருக்கணும், அந்த மாதிரி அப்படிலாம் இல்ல, சொந்தமாக ஹாஸ்பிடல் இருக்கணும். அதாவது நம்ம காலேஜோட இப்ப நம்ம யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டி ஓனர் வந்து they should own that university should own hospital. And the hospital should be a multi-specialty hospital. It should be has a several departments. Nearly around 12 main subjects they have mentioned here. All the departments should be there. And நம்ம கிளினிக்கல்ஸ் பண்ணும்போது கம்பல்சரி நம்ம இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த காலேஜில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டலில் they should go for separate subject for every last whole year. For every month they have to go for every subjects. For example, மெடிசன் 1 month இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணியிருக்கணும், சர்ஜரி இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணியிருக்கணும், கைனகாலஜி இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணியிருக்கணும், பீடியாட்ரிக்ஸ், டெர்மட்டாலஜி, அந்த மாதிரி 12 சப்ஜெக்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்ஸ் கம்பல்சரி பண்ணியிருக்கணும். நம்ம காலேஜில் அது கொடுக்குறாங்க. And before 4th year, 5th year, they will be having a 3 months program for the clinical rotation for every subject, main subjects. So they get more preferable to treat the patient. They got a lot of chances to treat them, a lot of patients. So what about the work permit in Georgia? சிம்பிளா சொல்லணும்னா அந்த நாட்டு ரெசிடென்ட்ஷிப், அதாவது இப்போ நம்ம பசங்க போன உடனே they will get a 1 year ரெசிடென்ட்ஷிப். அந்த 1 year கம்ப்ளீட் பண்ண முடிச்ச உடனே லாஸ்ட் 5 yearsக்கு ரெசிடென்ஷிப் பர்மிட் கொடுத்துறோம், ஸ்டே பர்மிட் கொடுத்துறோம் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட் ரீசன். ஒர்க் பர்மிட் வேணும்னா அந்த நாட்டு சிட்டிசன்ஷிப் மாதிரியே நம்ம ஜூனியர் டாக்டராக அந்த நாட்டில் ஒர்க் பண்ணலாம் MBBS முடிச்சுட்டு. ஆனால் நீங்கள் அந்த நாட்டில் நாங்கள் செட்டில் ஆக போகிறோன்னு பிளான் பண்ணிட்டீங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு செட்டில் இன் ஜார்ஜியா, இஃப் யூ வாண்ட் டு பில்ட் அ ஹாஸ்பிட்டல் இன் ஜார்ஜியா, அந்த மாதிரியெல்லாம் மைண்ட் செட் இருந்ததுன்னா யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர். That is a different procedure. Like they have to undergo an exam of Georgian Medical Board examination. They have to go for a PG exam for 3 years, PG studies for 3 years. Then they can construct a hospital, they can register and they can settle. Okay. What about the procedures for the higher education to do the specialization, for example, MD? Yeah. So is there any opportunity to do? Yeah, exactly. They can do. They can do. Most of the UK students, Australia students, நிறைய தமிழர்கள், Australian like Indians, commonly Indians, American students, India, Australia settle ஆனவங்க. Those people are prefer Georgia for the safety purpose and economy purpose and the quality of education. எங்கள் காலேஜில் கிட்டத்தட்ட we have more than nearly around 80 students we have from UK. From Jordan, lot of students, more than 600-700 students are there. In MD program or? For the UG. UG program. For the UG. Okay. For the MD program is very like very limited seats. Okay. Dental also we have. Oh. Lots of dental students, not from India,
most of the students from UAE people, Arabic people are coming for dental program. And we have our local Georgian people who is studying there also. இன்னொரு விஷயம் நமக்கு என்ன கேள்வி வரும் அப்படின்னா, அந்த எஃப்எம்ஜி இப்போ கிடையாது நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க, அதோட தோற்றமே மாறிடுச்சு, இப்போ வேற ஒரு செக்டரில் போயிட்டு இருக்கு டோட்டலாக. அதாவது ஒரு முக்கியமான சில கண்ட்ரிஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கனடாலயோ யூஎஸ்லயோ இன்னும் இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல படிச்சுட்டா எஃப்எம்ஜி தேவையில்லாம இருந்தது. ஆமா, இப்போ சில கண்ட்ரீஸ்க்கு மட்டும் தான் எஃப்எம்ஜி அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. பட் அப்படி கிடையாது, காமனா பண்ணிட்டாங்க. யாரா இருந்தாலும் சரி, நீங்க யூஎஸ்ல போய் படிச்சிருந்தாலும் சரி, யூகேல படிச்சிருந்தாலும் சரி, ஆஸ்திரேலியால படிச்சிருந்தாலும் சரி, இந்தியாவில் படிச்சாலும் சரி, அப்ராட்ல யூரோப்ல எந்த நாட்டில் படிச்சிருந்தாலும் சரி, கம்பல்சரி வந்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதிதான். ஓகே, சோ அது வந்து ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு ரொம்ப டஃப்பா இருந்ததுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். சோ நிறைய பேர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 6000 பேர் எழுதுனாங்கன்னா அதுல வந்துட்டு ஒரு 10% பாஸ் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம். No, last time வந்து 17.5% has been passing rate. Because of the language program. Like அதாவது சில நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான்லாம் ரஷ்யாவில் படித்தோம், கிட்டத்தட்ட எங்களோட மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாகவே நாங்கள் ரஷ்யன் லாங்குவேஜ் படித்தோம். அடுத்த 6 வருஷம் மெடிசன் ப்ரோக்ராம். இட்ஸ் வெரி டஃப். அண்ட் தட் டூ தே ஹாவ் ஃபர்ஸ்ட் 3 years ஃபார் த இங்கிலீஷ் மீடியம் அண்ட் ரெஸ்ட் 3 years இன் இங்கிலீஷ் ரஷ்யன் மீடியம். டோட்டலி தட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் இட் அவுட் ஃபார் இயர். இங்கே அப்படி கிடையாது. இங்கே முழுக்க நீங்கள் படிக்கக்கூடிய 5 வருஷம் ப்ளஸ் 1 year, 5 years ப்ளஸ் 1 year, 6 years ஆல் டுகெதர் வில் பி ஸ்டடிங் இன் இங்கிலீஷ் ஒன்லி. ஸோ டெஃபினெட்லி வில் பாஸ் தட் எக்ஸாம். அண்ட் ஃப்ரம் த 4th year we are giving next exam coaching. 4th, 5th, 6th 3 வருஷம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு செப்பரேட்டாக கோச்சிங் கொடுக்குறோம். நம்ம யூனிவர்சிட்டி இஸ் ப்ராமிஸ்ட் மீ தே வில் பி ப்ரொவைடிங் அஸ் the rooms, auditorium for the free education for the next exam coaching. I am providing the Indian authors, Indian professors for the next exam training. So definitely நம்ம பசங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். And definitely they will pass in the first attempt. ப்ராப்பர் எஜுகேஷனோட வந்தாங்கன்னா டெஃபினட்டா பாஸ் பண்ணலாம். because அதுதான் இங்க மிகப்பெரிய ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்குலாம் ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் கிடையாது. see promise பண்ணுவாங்க, they are unable to do that. but I take it as serious. நான் பட்ட கஷ்டம் யாரும் படக்கூடாது. நிறைய பேர் என்னால் பலன் அடைஞ்சிருக்காங்க, இன்னும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஐம் இன்க்ரீஸிங் த லைக் மை டெவலப்மெண்ட். நான் என்னோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரேன், என்னோட சர்வீஸை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே தான் வரேன். ஸோ அதனால் டெஃபினெட்லி இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தெம். நம்ம பேசிக்காக ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, வாட் அபவுட் த கல்ச்சர் இன் ஜார்ஜியா? ஸோ ஹவு பீப்புள் ஆர் தேர் அப்படிங்கிற ஒரு டிப்பிக்கலி ஜார்ஜியா வந்து நம்ம ஊர் மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்ட் பீப்புள் தான். சிமிலர்லி லைக் இந்தியா, honestly சொல்லணும், சவுத் இந்தியன் மாதிரியே கொஞ்சம் கல்ச்சர்டு பீப்புள் தான். நாட் லைக் டிஃப்ரெண்ட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரி பீப்புள், தே ஆர் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். அண்ட் நம்ம ஊர் மாதிரியே லைக் அப்பா அம்மா பயந்துட்டு தான் எல்லாம் பண்ணுவோம்ல, அதே மாதிரியான கண்ட்ரி தான். ரொம்ப சேஃப் கண்ட்ரி. நைட் லைஃப்லாம் பெருசாலாம் அங்கே கிடையாது. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிஃபர்ட் டு ஸ்டடி தேர். என்ன ரீசன்னா, பேரண்ட்ஸ் எதுக்காக அங்கே அனுப்புகிறாங்கன்னா சேஃப்டி, பிள்ளைங்க எதுவும் கெட்டு போயிட மாட்டாங்க, நல்லா படிப்பாங்க, கேர் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு இதுதான். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஹாஸ்டல் நம்மக்கிட்ட தனியாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக மானிட்டர் பண்ணிடும். யூனிவர்சிட்டி ஆல்சோ சப்போர்ட்டிங் அஸ் வெரி லாட், டூ மச் தே ஆர் சப்போர்ட்டிங் each and everything. Sometimes they will personally visit the hostel, what's going on there, அதெல்லாம் கூட பார்க்குறாங்க. நம்ம டீன் மேம் கூட நிறைய தடவை வந்திருக்காங்க. அதனால் தட் இஸ் வெரி குட். அதனால் கொஞ்சம் பயம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். நல்லா பசங்க படிக்க வேண்டிய டைமில் படிப்பாங்க. அங்கே பிளேயிங் ஏரியாவும் வச்சுருக்கேன், நான் டேபிள் டென்னிஸ் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். ப்ளே பண்ணும்போது ப்ளே பண்ணுவாங்க, மூவி எதாவது பார்க்கணும்னா பார்ப்பேன். அது அவங்களோட டைமிங் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி தே ஆர் ஸ்ப்ளிட்டிங் அவுட். தே ஆர் வாட்சிங் இந்தியன் மூவிஸ், அதெல்லாம் பார்க்குறாங்க. ஆனால் அது ரெகுலர் கிடையாது. தே ஆர் இன் டு ஸ்டடி பார்ட் ஒன்லி. தீஸ் ஆர் ஆல் த சைட் பார்ட். நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So as already she said, basic English exam only needed. So is there any IELTS or மாதிரி no need at all. First procedure எப்படின்னா, முதல்ல வாக்கின் வருவீங்க எங்களோட ஆஃபீஸ்க்கு. எங்களோட அட்மிஷன் ஆஃபீஸ் வந்து டைரக்ட் அட்மிஷன் ஆஃபீஸ் வந்து சைதாப்பேட்டில் இருக்குது, சென்னையில். ஹைதராபாத்தில் ஒரு 1 more ஆஃபீஸ் வி ஹாவ். சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் டைரக்ட் வாக்கின்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்த உடனே அவங்களோட மார்க்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம். இஃப் எவ்ரி திங் இஸ் எலிஜிபிள் அப்படின்னா நீட் ஸ்கோர் பார்ப்போம். நீட் பாஸ் அப்படின்னா டைரக்ட்லி நாங்கள் ஜூம் லிங்க் காலேஜுக்கு அப்ளை பண்ணுவோம். ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ண உடனே வித்தின் 2 days யூனிவர்சிட்டிலேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஜூம் லிங்க் கொடுப்பாங்க. அந்த ஜூம் லிங்க் அட்டன் பண்ணி பசங்க பர்சனல் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுவாங்க. தட் விச் வில் பி ரெக்கார்டபிள். அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருவாங்க. அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை ஓகே பண்ணதுக்கப்புறம் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து அட்மிஷன் டைரக்டர்ஸில் வந்து தே வில் ஆஸ்க் மீ பர்மிஷன் வெதர் they pass the exam, we will issue the admission letter. அந்த அட்மிஷன் லெட்டர் எனக்கு வந்த உடனே we will circulate to the parents. அதை ப்ராசஸ் பண்ண உடனே they will get the invoice for the fee structure and the admission fees. காலேஜுக்கு டைரெக்டாக, அதுவும் இன்னொரு விஷயம் நான் பாயிண்டாக சொல்லணும், எந்த காரணத்து கொண்டு யாருக்கிட்டையும் காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டக்கூடாது. டைரெக்டாக யூனிவர்சிட்டிக்கு தான் கட்டணும். தட் இஸ் வெரி வெரி சேஃப். டு அதர் பீப்புள் ஆல்சோ ஐம் டெல்லிங். வெளிநாட்டுக்கு போகணுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா யார் கையிலும் ஃபீஸ் கட்டாதீங்க, காலேஜுக்கு கட்டுங்க.
ஆல்வேஸ் பே த ஃபீஸ் டு த காலேஜ் அக்கௌண்ட் டைரக்ட்லி. தட் டு ஜார்ஜியாவில் இருக்க ஜார்ஜியன் அந்த காலேஜில் இருக்க வெப்சைட்டில் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அந்த அக்கௌண்ட்டில் கட்டணும். அதுதான் ரொம்ப சேஃப். அந்த ஃபீஸ் கட்டின உடனே கட்டி ஒரு 15 நாள் 15 ஒர்க்கிங் டேஸில் தே ஆர் கிவிங் யூ அ மினிஸ்ட்ரி ஆர்டர். நம்ம அந்த நாட்டிலோட மினிஸ்ட்ரி ஆர்டரில் இந்த ஸ்டூடெண்ட் போய் வந்து படிக்க போகிறாங்க, இந்த நாட்டு சிட்டிசன்ஷிப் வந்து படிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் கொடுப்பாங்க. ரெக்டர் ஆர்டர் கொடுப்பாங்க, காலேஜில் இருக்க ரெக்டர் ஆர்டர் கொடுப்பாங்க, இன்விடேஷன் லெட்டர், ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் ஆர்டர். இதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் வில் அப்ளை விசா ஃபார் த ஆன்லைன். அதுலேருந்து ஒரு 10 days 15 daysல விசா கொடுத்துட்றாங்க. சம்டைம்ஸ் விசா இஸ் கெட்டிங் டிலே 30 days, மேக்ஸிமம் 35 days ஆகுது. பட் கொடுத்துட்றாங்க, நல்லபடியாக வந்துட்டு நல்லபடியாக கிளம்பிடுறாங்க. So in India, results will come yearly, right? So what will be the academic year in Georgia actually? Well, we have several intakes. We do intakes in October, in December, in March and May. Mostly we have 4 intakes. So that's very flexible for those students who would like to join at our programs because, you know, sometimes they need more time to collect some documentations or etc. to think about it, to finalize, to decide. So almost during the whole year we have this intake and we have admission process, so they can join it from October or December, or they can join it from the next part of year, from March and from May as well. The academic year itself, it's for 10 months. 5 months we have 1 semester, then 1 month break, and after that we have 5 another months for the next semester. சார் இப்போ நீங்க கிட்டத்தட்ட 4 இன்டேக் இருக்கு மேம். ஸோ அதனால நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஈஸியாக தே வில் ஜாயின். இங்கே கிடைக்காத பசங்க அப்படியும் போறாங்க. ஓகே, அக்டோபர் டிசம்பர்லாம் கூட ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம நீங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது விசா பத்தி பேசுனீங்க. அப்போ மே டேக் சம் 15 to 30 days அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பேரண்ட் வந்து எமர்ஜென்சி, ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி என்னோட குழந்தைய பார்க்கணும், இல்ல அவங்க இங்க வரணும், பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஸோ அதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரது ரொம்ப ஈஸி. என்ன ரீசனா, ஒன்ஸ் தே காட் த ரெசிடென்ட் கார்டு they can travel anytime. Just put a mail, confirmation mail from the parents to me. நான் வந்து acknowledge பண்ணி யூனிவர்சிட்டியில் ஓகே இந்த ஸ்டூடெண்ட் வேலிட் ரீசன் இருக்காங்க, they want to fly அப்படின்னா we will provide them a ticket, they will fly here. Parents போகணும் அப்படின்னா any emergency case அப்படின்னா we can directly contact the Georgian embassy in Delhi. They'll give the visa. அதுவும் ரொம்ப ஈஸி தான். Tourist visa is very easy. Within 5 days we will get the visa. அதே நீங்க எமர்ஜென்சி போகணும்னா எமர்ஜென்சி we can request them within a day also they can give. That is not an issue. University is supporting us a lot. எங்களோட ரெக்டர் வந்து வைஸ் ரெக்டர் வந்து directly she is contacting the embassy people and we are getting visas very easily nowadays. என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. எல்லாம் இப்போ காலேஜ் டாப்பராகவும் இருக்காங்க, செமஸ்டர் டாப்பராகவும் இருக்காங்க, நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க, எல்லாத்துலேயுமே 90% வச்சிருக்காங்க. என்ன ரீசன்னா நாலேஜ் இருக்கணும், படிக்கணுன்ற ஒரு ஆர்வம் இருந்தாலே போதுமானது. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தே ஷுட் ஹாவ் அ மினிமம் குவாலிட்டி ஆஃப் இங்கிலீஷ் நாலேஜ். தட்ஸ் இட். அது போதும். நல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருந்தாலே தே கேன் சஸ்டெயின் இட். தட் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ். எங்களை யாருமே தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம்லாம் எனக்கு கூட தெரியாது, இங்கேயே அதை க்ளோஸ் ஆகிடும். எங்களோட ஸ்டாஃபே அதை ஃபில்டர் பண்ணிவிடுவாங்க. தெர் இஸ் நோபடி இஸ் கோயிங் டு வாட்ச் தட் வாட் டைப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே ஆர். தட்ஸ் அதனால தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா படிக்கணும்னு ஒரு ஆர்வத்தோடு இருக்கவங்கனால இந்த ஃபீஸ் அஃபோர்டபுள் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா டெஃபினட்டாக எங்களை அணுகலாம். தே வில் ஹெல்ப் தெம். ஸோ பேசிக்கலி சிலபஸ் வாட் கைண்ட் ஆஃப் சிலபஸ் அங்கே வந்து கொடுக்குறாங்க இங்கேக்கும் மேம்? கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் இருக்க எல்லா மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் காமனாக ஒரு 56 சப்ஜெக்ட்ஸ் படிப்போம். அந்த எல்லா சப்ஜெக்டும் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் வி ஹேவ். அதாவது மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் ஆல்சோ சேம் commonly for all the students, even in all over the world, same only. Medium of instruction is also English. Main thing என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து 3rd yearல வரக்கூடிய எக்ஸாம் வந்து சில சப்ஜெக்ட் வந்து அங்கே வந்து 2nd yearல வரும். இங்கே 4th yearல வர சப்ஜெக்ட் வந்து அங்கே 5th yearல வரும். அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குமே தவிர there is no difference at all. All the subjects is coverable. எல்லாமே கவர் பண்ணிடுவோம். எக்ஸாம் பேட்டர்ன், செமஸ்டர்ஸ் அதெல்லாம் definitely it's different. நல்லா சொல்லணும்னா இது யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்ட்ல எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படின்னா, I think ma'am will explain you about the when they choose the subject, they will have 2 exams in each subject during the semester. They have midterm exams after they pass 6 weeks materials. For the 7 weeks materials, actually for the 8 weeks and 9 weeks they have
midterm exams. After that, they are continuing their studies, and at the end of the semester, they have 2 weeks for the final exams and for 2 weeks for the additional exams. In case if they pass the subject for the final exams, they do not need any additional exams. But some students, they could not collect the enough marks for the final exams, so that's why they need additional exams in this case. That's like the second chance for them. But if the students do not need these 2 weeks additional exams, that means that they will have 2 more extra weeks to spend and enjoy their holidays to come back to their hometown. Or do they have any break in their of course they do have breaks during the semesters. When they finish the autumn semester, for example, after that they have around 1 month break, and then they are continuing their spring semester. They have summer holidays as well. It's around 1 month. But during the semester, they do not have any specific breaks, just that holidays, which are, according to our legislation, off days in Georgia. So, yeah. அதே போல என்னன்னா, நம்ம ஊர் மாதிரி எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிட்டா நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் போக முடியாது அப்படின்லாம் இருக்குல்ல. இங்க அப்படி கிடையாது. The system is totally changed. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெயின் சப்ஜெக்ட், இப்போ anatomy is the main subject. Anatomyல மார்க் கம்மியா எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா they'll give 2 more weeks chance to prepare for that exam. Again ஒரு செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் கொடுக்கலாம். எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸ் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி. For that they should have a proper history, like ரெகுலர் கிளாஸஸ் போயிருக்கணும், ஓரல் எக்ஸாம் கரெக்டாக கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கணும், ப்ராக்டிகல்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கணும், கிளினிக்கல்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் அட்டன் பண்ணியிருக்கணும், நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈஸியாக வந்து பாஸ் ஆகிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு நினைக்க முடியாது. இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு கெட் டிகிரி, பட் நாலேஜ் இருந்தால் தான் அங்கே பாஸ் பண்ண முடியும். தே ஹாவ் டு ஸ்டடி ஹார்ட் like Indian students, like they have to study hard at any cost. I will say a few words about the studying hard. When our students from India graduated, they came back to their country and they passed their FMG exams for the first attempt, and they called us, and we are so thankful because of this hard work, because of the strict rules which you have at the university. It was really easy for us to pass this exam, which is so important for us and for our future career. And that was the moment when we realized that we did everything correctly, because when the student says that the outcome is what he or she was expecting, that tells you was good. Yeah, really. நானும் நிறைய இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு ரிவ்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸே ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க, பிகாஸ் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி ஒன்லி வி பாஸ் த எக்ஸாம் சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப அதெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். நம்ம பிள்ளைங்க ஏன்னா லைக் ஹார்ட்லி நான்லாம் வந்து 3 attempts எழுதி பாஸ் பண்ணேன். இத்தனைக்கும் நான் டெல்லியில் அப்போல்லாம் வந்து பெரிய ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது, ட்ரைனிங் கோச்சிங்லாம் கிடையாது. டெல்லியில் ஒரே ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருந்தது. அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் போயிட்டு 6 months தங்கி படிப்போம். ரொம்ப ஹார்ட். And also அங்க நீங்க have to pay, right? I have to pay a lot of money. அதுவும் நான் ஃப்ரீயாகவே கண்டக்ட் பண்ணுறேன் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. அண்ட் டெஃபினெட்லி அது யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். எங்கேயும் போக வேண்டியதில்லை. தே கேன் ஸ்டடி இன் ஜார்ஜியா இட் செல்ஃப். தே கேன் ஒன்ஸ் தே ரீச் இந்தியா தே கேன் கம்ப்ளீட் தி எக்ஸாம் ஃபர்ஸ்ட் ஷாட். இங்கேயும் நம்மக்கிட்ட அகாடமி இருக்குது. வி ஹாவ் அகாடமி இன் சைதாபேட் ஆல்சோ. The second floor separately for the NEET ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு அகாடமி இருக்குது. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு ஒரு அகாடமி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டெஃபினெட்லாக அது எல்லாருக்குமே என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். More than 200 students can sit and attend the classes. Quite big. ஸோ இப்போ நாங்கள் படிக்கணும், பட் என்னுடைய மார்க் கம்மியாக இருக்குது, இல்லை என்னோட நீட் மார்க் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ எனக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா, அப்படி நான் வந்து படிக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா, இல்லை வாட் ஆர் த பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் டு டூ medicine in Georgia? See, first thing, physics, chemistry, biology குரூப் எடுத்துருக்கணும். கம்பல்சரி பயாலஜி குரூப் தான் எடுத்துக்கணும். அந்த எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் 50% மார்க் மேலே எபோவ் இருக்கணும். அப்போ தான் முதல்ல நம்ம இந்தியன் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா படி 50% இருந்தால் தான் எலிஜிபிள். ரெண்டாவது, நீட்டில் எலிஜிபிள் ஆயிருக்கணும். ஜஸ்ட் எலிஜிபிள் ஆயிருந்தால் கூட போதும், இருந்தாலே போதும். வி ஹாவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் 500 மார்க் எடுத்தவங்களும் என் கூட படிக்கிறாங்க, 120 எடுத்தவங்களும் படிச்சிருக்காங்க. 120 நல்ல மார்க், கம்மி மார்க் எடுத்தவங்க நல்லா படிக்கிறாங்க. தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். தே கேன் ஸ்டடி. Due to distraction, due to competition, due to negative marks, they might be their mark went down. நல்லா படிக்கலாம். அதுக்கான எல்லா ப்ரிஃபரன்ஸும் கொடுக்குறோம். நீட் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். தே ஹாவ் டு, அதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்கேன். எப்படின்னா தே வில் பி லாகின், அட்மிஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணிவிடுவேன், பட் தே won't study. They will be staying in my academy, they will do NEET program. Once they completed the NEET exam, they will join in the May semester. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, மே செமஸ்டர் வந்து நம்மளுக்கு நீட் எக்ஸாம் May 7 வருது. மேனில் நீட் ரிசல்ட் வந்துடும். வந்த கையோடு அவங்கள நான் அனுப்பிச்சி வச்சிடும். அண்ட் ஸோ அவங்க அதனால ஒரு 6 மாதம் சேவ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் வாட் ஐ கேன் டூ.
இதை தவிர்த்து வேற எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா கம்பல்சரி நீட் இருக்கணும். ஏன்னா நீட் இல்லாம இருந்தாலும் நம்ம நம்ம இந்தியன் NMC நார்ம்ஸ் வந்துட்டு இருந்தாதான் நம்ம ஃபியூச்சர்ல வந்து நம்ம நாட்டுல வந்து உங்களுடைய டிகிரி கன்சிடர் பண்ணுவான். போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்டும் வாங்கணும் இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல. சில பேர் நிறைய பேர் நடத்துறாங்க, இந்த நாங்க அனுப்புவாங்க. ஐ டோன்ட் டூ தட். பிகாஸ் நான் வந்து ரொம்ப கீனா இருக்கேன், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும் அந்த நோக்கத்துல பண்றதுனால டெஃபினட்டா we are doing that. As I already said, I have collected all the details from you guys actually. But இப்போ நான் வந்து சேரணும், நான் வந்து யாரை பார்க்கணும், I have to approach, யாரை அப்ரோச் பண்ணணும்? எங்களோட யூனிவர்சிட்டி அட்மிஷன் ஆஃபீஸ் வந்து சைதாப்பேட்டில் டாக்டர் எஸ்கே ஹாஸ்பிட்டல்ன்ற ஒரு மருத்துவத்தில் என்னோட ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் இஸ் த ஒன்லி ஃபார் த அட்மிஷன் ஆஃபீஸ். அங்கே வந்தீங்கன்னா என்னை வந்து பார்த்தீங்கனாலே we will do all the procedures. ஸோ ஜார்ஜியா போய் மெடிசன் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களாம் சாரை அப்ரோச் பண்ணுங்க. அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் எண்டர்வர்ஸ். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பேஷன்ஸ். Thank you so much. Thank you.